നെല്ലിക്ക ആദ്യം കഴിക്കും പിന്നെ മദ്യക്കും എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ. കാരണം ഞാൻ സ്കിൻക്രാഫ്റ്റിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്ത് വെറുത്ത് അവസാനം സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഈ സ്കിൻക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഈ ഐറ്റം യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോ ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യെറ്റ് അനദർ ന്യൂ വീഡിയോ ഓഫ് mine and the new video of mine. And today I am going to review once again actually one of the most advertised beauty products in contemporary India, that is none other than the Skinkraft. So this is a video regarding the Skinkraft's Pro Growth Hair Serum, which has rosemary with caffeine in it. So does it work or not? We are going to see that in our video. So let's get started with the video. So ചെറിയൊരു background information പറയുവാണെങ്കിൽ I have been using Skinkraft like ഒരു ലാസ്റ്റ് നവംബർ സമയത്ത് I have done a video regarding the Skinkraft and how it was not so effective for me. Skinkraftന്റെ ഷാംപൂ കണ്ടീഷണർ കൊള്ളില്ല ആൻഡ് ഇത് കൊള്ളില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാനിത് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, 1 or 2 times. ആൻഡ് ഞാനത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്, ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. സോ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു സങ്കടം. ഇതിന് ആക്ച്വലി എത്ര രൂപയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയാണെന്നറിയോ? ഇത്രയാണ്, 800 ആണ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിച്ചതല്ലേ, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കിറ്റ് ഫോർ 999 വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത്. സോ ഞാൻ കരുതി ഞാൻ ഷാംപൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം why don't I try this product? ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. See, I have a little bit hair fall in ഞാൻ ഈ വകുപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഹെയർ ഫോൾ ഉള്ളതാണ്, എവിടെ എടുത്താലും ഇവിടെ വകുപ്പിന് പോയി. അപ്പം ഞാൻ കരുതി ഇത് എന്തായാലും ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയല്ലേ, ചുമ്മാ ഒന്ന് പരട്ടി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു 2 ആഴ്ച സ്ട്രെയിറ്റ് ഇത് പരട്ടി നോക്കി കേട്ടോ. നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മേ ബി ഇത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഹെയർ സീറമാണ്. സാധാരണ നമ്മുടെ സ്കിൻ സീറം ഒക്കെ നമുക്കറിയാം, ഒരു ഹെയർ സിറം ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് പരിചയത്തിൽ ഹെയർ സിറം ആദ്യമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മക്കഫിന്റെ ആണെങ്കിൽ സ്ക്രബ് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു 18 മിയ പ്രോ ഗ്രോത്ത് കോംപ്ലക്സ് ഹെയർ സിറം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അടിപൊളി റിസൾട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. സ്കിൻക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഷാംപൂവും കണ്ടീഷണറൊന്നും ഞാൻ കമന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതെന്റെ ഒരു വേറെ വീഡിയോ ഉണ്ട്, പഴയ വീഡിയോ, അതിനകത്ത് തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാണ് ബിക്കോസ് എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. സോ യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് ദാറ്റ് ഇഫ് യു വാണ്ട്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സ്കിൻ സീറം, ഈ ഒരു പ്രോ ഗ്രോത്ത് സീറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളുടെ സ്കാൽപ്പിനെ നറിഷ് ചെയ്തു. ഹൗ ടു യൂസ് ദിസ് വൺ? We can use this serum after we shampoo our hair. It is not mentioned like we should not apply it after the conditioner or whether we should apply after conditioner, because the application usages are just like apply 7 drops on the bald area or the thinning area of the scalp, massage it evenly into the scalp and wash your hands post application. So nothing is mentioned as such about whether to apply conditioner and apply this serum or whether not to apply conditioner. But what I would do is ഞാൻ ഷാംപൂ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. I will just use my shampoo and ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ it has powerful blend of rosemary extracts, caffeine extracts and amino acids. These 3 are best for our hair growth actually. നമ്മുടെ ഹെയറിന് ഒരു ബലം കൊടുക്കുകയും നമ്മളുടെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ഹെയർ റീഗ്രോ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതുമാണ് ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് ഈ സീറം നമ്മൾ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഡോർമെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രോത്തും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് നമുക്ക് ബോൾഡ്നെസ് വരിക. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ടു ആൻ എക്സ്റ്റെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ടു. ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് യൂസ് 2 weeks. I have to use 2 weeks more to get the best results, and I will be updating you with my before and after picture of my hair. And then hair regeneration ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. This promotes hair growth and nourishment of hair while fighting the damage causing pollutants too. Pollution കാരണവും കൂടുതൽ ഹെയർ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും യൂസ് ആവുന്നില്ലേ, അപ്പൊ അതിനെയും കൂടി ഇവര് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. You are targeting for hair growth in some particular areas, you can definitely try it out. So let's see how to use it. I'm going to show how to use it and I have my hair down and it's pretty simple. You take out, ഇതൊരു വലിയതാണ് കേട്ടോ, എന്ന് വെച്ചാൽ it is എത്ര ml ഉണ്ട് എന്ന്, ഇത് 50 ml ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഹാഫ് ആയി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത്. സോ ഒരു 1 month അല്ലെങ്കിൽ 2 months കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആസ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടു ദിസ് ഇസ് മൈ ഷാംപൂഡ് ഹെയർ. ഷാംപൂ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്ത ഹെയർ ആണ് ഞാൻ കേട്ടോ, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഇതിനകത്തൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ക്ലിയർലി,
just massage and paranekane, but I think this has to be massaged into your dry hair rather than wet hair. Why? Because it is having a watery consistency, as you can see, like this. And if the hair is dry, it will be more better. So apply this into your dry hair and massage for like 2 to 3 minutes. So here you go. First I am going to apply this over this area. This is how it looks, and what I'm going to do is I will be just like putting drops like this, and here it comes. And then what I'm going to do is I'm going to apply this evenly into my scalp like this. Just press it. In my research and observation, pressing it gives you more hair growth, but you have to massage it once you have applied this all over your hair. And I'm going to take the partition and I'm going to apply it wherever I have this hair problem. I have hair problem over here and here, and then I'm going to apply it. I'm going to take the another wire. I'm going to apply here too. Talking about the fragrance in between, it doesn't have a strong smell, but it is just like a rosemary. It smells like rosemary. It's white, transparent. It doesn't have a strong smell. Some people have baldness somewhere, so bald. Okay, so I have applied all over. If you want, you can just apply it once again. And okay, if you want, you can apply it once again. So what I'm going to do is I'm going to massage this. So I'm going to massage this. Take 5 minutes to massage at least, so that it will be good. Just the application. So see how simple the application is. My hair looks messy, I know, but this is the application process, and you can see the serum has just dried into the scalp. So no need to worry. You can just go outside like this if you want, or you just can go partying or anything like that with this serum on. It's completely safe to go out like this. It is more like hydrating water serum, not like oily serum, which will make your hair looks oily. If you like this video, please share and subscribe my channel, and please comment what video should I do next. Please show your love and support more to my channel. Thank you so much for watching this video. Hope to see you with another video next week. Thank you so much. Keep loving, keep supporting. Bye bye, take care.